Shalom. Shalom. First and foremost, I give all praises, all honors, and glory. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakwadash Shal Amat. Also, when I give all, the one I see out is the master of greatness to the same love. Peace and master of this season, Abia, prosperity, and the wonderful brothers of the world. Also, thank you for the passion of God. Shalom. The real Hebrew Israelites coming back here on the street. The Most High give us another Saturday, man. God. To preach His word. So what we want to do is talk to the people here in the Sunnah language so that they can understand. Without any further ado, change the language. Shalom. We gaan hier met Suriname. We gaan bakken op de straat. We profiteren. Volop. Ik ook hier als op Israël. Warning. Volop toch. We gaan staan bij de Amorei. The book of St. Matthew chapter 24 verse 1. It says, And Yahushua went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Verse 2. And Yahushua said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Volg tot is bij de back in the days. Die als jij bij de andere zien, 2000 jaar geleden. Die Romans spek wat ik alles over. Ik volg de makro voor alles aan. Ik volg de mij. En tak op te abra. Die de dingen volg ons. In de expression world. Je volg dat. Amerika. Je volg alles aan zij zich de woorden vernietigen. Ik pas in fashion of this world passed away. Alla die mooie wani, alla die mooie bossen, alla die mooie gebouwen. Je volg dat. Je volg de woorden vernietigen. Gebrong door de ICP en de Saudi. De recent games. Je volg dat. God. Verse 3. St. Matthew chapter 24 verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Alles maar die nanga vragen, wat in einde van de wereld, je volgt dat. Alles maar wat sabi, je volgt dat. Maar ja, als jij die unu zijn en tekenen volgt, hoe je dan wil je in een één ding. Je volgt dat. Alla maar ik denk aan denken dat. Alla maar als je aan het bakken voor je huis. Ik zal het nog wonen. Ik zei dat die op de grond. Je volgt dat. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. And they that use this world as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. Alla di sana to peso ang uso sa mi ko we follow dali before we walk out there we follow make some making tiny or sa we follow gusto nga ding natin may waka ang alasan sa pamilya we follow yes so we follow nagawa de know what the funny we follow ko malag video alam mo yung alasan sa abi follow cross mo sa nga na fashion of this world ano mo isa. Back in Matthew chapter 24 verse 3. Verse 4. And it says, And Yahushua answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. In Matthew chapter 24 verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately. The disciples did one sample thing Yahushua go from back. The pauno wani Yahushua go back. Instead of one Yahushua go back. You decided saying, Tell us, when shall these things be?
And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Wis na unu bedape. Ko aksiya siya ote yo kumbaka. Watu wasabra. Ikolok alas mo wasabi. Ikolok. Tell us, when shall these things be? Ikolok to ote de sani so. Tatan. Te amet ko wala ko. Ala bisa na din. This madama de kita sa. Done. Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? This is Amos chapter 5 verse 18. Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? Woe unto you, di want say for lang natin. Yahweh siya, di ko lang Lord, ni Savior, di ko lang. Mana umes ma, diri gatang diyaw siya kung baka. Ako na napardo, upuan, di ko lang so mas kay alasan mo ito. O ang family, family. Di ko lang, nakatagis may day, kasi daro, ako na woe unto you. Ismat ako doon, tapos nangadengin natin dito siya. Diyaw siya kung baka, ako na lekor robo, di ko lang. Masuk tak woe unto you sa ide kita ade si pagkakade kaya siya ko politik follow what end shall it be unto you follow paawa ka di follow Jusa ever lang natin ipamuhiwag what po ay takatot po yung saying Jusa igwa kirki follow ipapili with Jesus the Son sa iyo akin ever lang natin ipamuhiwag to what po ay the thank you that po yung kat saying hindi tak ay alasan di kung smooth te hukong. Woe unto you that desire the day of the Lord. What end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. That's right. kan you follow the script there the legit day fu Yahweh siya awan sa kar Jesus you follow pa that darkness and ano sonas kay like fire day na yaw kung This inoyere in the Baptist Church. This inoyere in Rome's Catholic. This inoyere in Cathedral. This inoyere na Godsrivier. This inoyere na Jehovah's Koteiko. Inoyere de san disi. Inoyere de scripture disi. Tak adi pamorohiwang o de darkness. Tumuru. En ano de di met andere woorden. O de verwoesting. Dus ben je denkt dat je ook van alasano de mooi smooth. No een verwoesting. No asmano de alasano de cool. Bukan vergifting. That's right. Sabi to. Kasi takima yere de sana. No, de sana wala malo gua kerki. Kasi suwa gua kerki no tuno yere pastor tak ati. Ati Jesus. Oh, de uma verschrikkelijk ding. No tuno yere de sana. Oi. Ai. Ecclesiastes chapter 1 verse 4. One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. follow the one yes pero this mari ay the pandowero siya follow to this mari katak na agro tapu ardo water for dito kaya wa generasi water for tani follow maado kaso nakalitan ala di oso ala de fresh sang peso follow this one. Ecclesiastes chapter 1 verse 4. One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. Kan, you follow the earth abideth forever. Balik natin Noah, you follow to. Dia moro yung ponito bilibisma, you follow to nangawat. Alibisma moro yung ponito. Wang generasi desa, you follow to nangawat ko pa. Maado, ano doa na ponito, ano ang suko. You follow to so okay natin. Manangapa yan is this. You follow to sa bro. Natuwata ka ato no bro. What a scripture wrote in a context for Matthew 24 and 4. Matthew 24 and 3. In het Grieks world, a word world in het Grieks na eon. Isa fa to, sa iba tikan wa thing. Isa fa to. Wa age.
Safato, een heerschappij. Safato, en een heerschappij dat is een soort heerschappij voor Suma. Soort volk, soort nation. Een nation voor de zogenaamde witman. Esau, Edom. Safato, en Miaba precept dat. Kan. So this is 2 Esdras chapter 6 verse 9. And it says, for Esau is the end of the world, and Jacob is the beginning of it that followed. Ja, kan. Ja, kan. Dus wat dat zeg ik is zo. Nou, we willen be in a world voor Esau. In a world dat is een heerschappij voor Esau. We in a kingdom voor Esau. Safato. Maar nou, we dit een punt bij een kingdom voor Esau. Ook qua grond, ook stort in. Safato. Mori wa je houden, behashem je houden, ja, of destroy een heerschappij voor de zogenaamde witman. Safato. En ik was schreef Gomorro varen. En Jacob is the beginning of it that followed. Dus bakate Babylon, the United States of America, you know, is destroyed. Safato, da amori wan yahawo bahashim yahawo shan. Volg toch, om ik de heidense volken opbouw, een koninkrijk op voor de Negerbus country en de Indiërs en de Bijbelse Hebreeuwse Israëlieten. Safato, want ik was scripture dat ik Esau na einde van agrotap en aan letterlijk grondtap. Een world die betekent maar wat age, safato, een heerschappij. Safato, want een heerschappij voor de zogenaamde wit, maar amori wordt destroyed. Safato, en amori wordt ook die eigen kozen volgen, één spesroute volgen. Safato, want na die ding abe de bestem hoe heerstap a grondtap. Want eigenlijk een rulership ja aan abe de bestem die Esau voor rule. Safato, maar na vanwege disobedience. Safato, voor een nation voor Israël, be transgress the law, statutes na the commandments voor Yahweh, bahashem Yahweh shai make the day, de tapa low positie is de ding wa low staat. Safato san nego den boe de living in de ghettos. Je volgt toch, maar eigenlijk aan zo bem dit. Je volgt toch, maar nu samori we me kudu na fleer wa lesje. Safato, voor sap sana wickedness. Want voor de one righteous, of voor de one perfect ruler, of voor de one perfect judge, voor de one perfect rechter, ja bi saba ogri so wela boom. Safato, lek amori wan saba boom, precies amori wan saba ogri. Safato, precies zo ook amori wan one echo so wala musde. Perfect lek ik. Safato, lek saba a boom so wela ogri. Safato, a righteous say so wela a wicked say. Je volgt toch? Our scripture is I got. 2 Esdras chapter 6 verse 55. Ik pensei me takpan agro tapu akhir sampai na unubem abes revi. Vanwege transgression, vanwege overtreding op de wet van Moroiwang. Dan Moroiwang om kurul, apot Esau weer rule. Snap je toch? 2 Esdras chapter 6 verse 55. All these have I spoken before thee, O Lord, because thou madest the world for our sake. Kan. So the world is of the nation of Israel, man. Safato, amori wan meka grond tapu a nation for Israel. Amori ano script that yeah, for the most I made the world for Esau's sake. Safato, for our sake. And who's our talking about? It's talking about the Hebrew Israelites, man. Nation of Israel. Yeah, the nation of Israel, man. You know, so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians. Safato, dus man dat zijn hier, alles aan zijn wist tapa grond tapu. Safato, na gide negre buskonder na de ingi. Safato, amori wa Yahweh bahashim Yahweh shai, amori wa die emboy opdracht voor creëer alasan. Je volgt toch, die een speciale route volgt en ook die no atrasma. Je volgt toch, dus dat maakt a heerschappij voor de zogenaamde wet, maar ook komt tot een eind. Safato, because we are at the end of Esau's rulership. Safato. Ja. En ook dat heerschappij voor de zogenaamde witman je volgt toch, na one thing je volgt toch. Je maakt ting dadelijk ook. Yung alasan sa rimagja, hindi forehand na di follow. Follow ma, uno de on top ni follow to, uno de rulership ni follow to. Na immortality ni follow to, uno de on step follow wala sa ni follow. Lagi matrisi. So this is 2 Esdras chapter 7 verse 43. Gone. And it says, but the day of doom shall be the end of this time. You follow to, at time you follow to, this I go, baka na award to each you follow to, one thing you follow to, nakagroon tapu, a will you follow to, a rulership, the super on the wait ma fu Esau you follow to, and the day of doom you follow to, this time you follow to, that I Lord a doom na san. Alex look Superman Doomsday you follow to, last the war you follow to, alasan escalate you follow to, na the karma na For stay.
Second Ezra chapter 7, verse 43. But the day of doom shall be the end of this time, and the beginning of the immortality for to come. Voilà, in a begin for here sa people Hebrew sa Israelite voilà. And the beginning of the immortality for to come, wherein corruption is past. Voilà, immortality voilà is to come voilà. Dan door de onsterfelijk worden voilà, the gods. Kan. And wherein corruption is past voilà. Pa isa rule no rin. As to corrupt voilà. May ko na wala corrupt. Democracy wala san. Voilà. Quando sei che sta? Dit voor Ascriptia, the day of doom, is afwato, and the beginning of immortality for to come. Want is amori, want eigenlijk amori, want met kuno Hebreeuwse Israëlieten voor de onsterfelijk eigenlijk. Is afwato. Maar vanwege onoorzaamheid, is afwato. A snake, zijn op de one letterlijk snake, is afwato. Zijn bij de one libis, maar bij de wicked. Dus hoe gaan we doen met mijn inattendant, maar zo inattendant, die man bij skin color, die man bij color, die man deceive, die man verleid Eva. Is afwato. Door te take de filosofies voor amang. Is afwato. Make a passing Dodoro ki ada make potri isabito sa amori wan betegi unu isafato sa amori wan yahawo bahashim yahawo shay betegi dem deno ma tok te dwing isafato en tap so do da make tidede unu lek Hebrew se Israelita tidede isafato ma e kala unu na the sons of God isafato the sons of yahawo bahashim yahawo shay isafato yasher Allah he brings power follow to Psalms 82 and 6 I have said your gods but you shall die like men. Is afwato, dus dat met de Hebreeuwse Israëlieten het dede. Are denk de verdwaal is afwato trouwens koron na wala platsa. De hoeven drie de wet of amore maar yahawo bahashim yahawo shay. Maar zeg ik in a koninkrijk next for this on the follow up time my scripture. This is wisdom of Solomon chapter 2 verse 23. And it says for the most high Yahweh created man to be immortal and made him to be an image of his own eternity. You see this, that make the Allah ayams Yahweh shay na ngari the sari man betaki let us make man in our image. Isafato omdat sa amor man direct uno eigenlijk voor delik ing. Isafato mas so inate dat uno besap sana wickedness dus dat uno be man delik Yahweh shay. You follow up this that make dide ko sa ba bum Adam na Eva dide ko sa ba apun say isafat agree say dam. Isafato di ma besap susukung. Di man ko leer wickedness di man go off. Di man bet that make sa Allah ayams betaki one of us even die kan sang de mako delek de man omdat sang de man self ko sababu na ako follow to de angels de man sababu de man full righteousness isafato and the Adam na nga Eva de man be de on the sea isafato de man be sap so de man be sap sana go off and tapi de man ko leer sana go off make the day isafato assemble to that be de aru to make the day isafato agoso do e follow to dat na sa ok to e follow tas sana nga moro yo wani. Ja, ano sa suman. One for the rector, for the one rector, kotuan kruto im sa babong the so good and evil. Dus to wat inak koninkrijk, wat de rulers, wat de rectors, wat abi execute righteous judgment. Right. Sa wat usababu na nga ogri, en nuno de na ogri we mak me. Sa pato, nuno de maka ogri me, nuno de maka evil me. Kung may kisap natin yung over 3 de wet of amoro iwang the consequences na pinapaka sa pato ay natata the consequences sa unulit ng rebus ko nila nga igi sabi natin yung disrespect kahiwan sa father of all ko de sa pato yung over 3 de wet for ya hawa sabta consequences de and yung pay de over 3 de ngagati and uno de na the consequences this na de ko polko. Yung ko repapol ko po ang nation po Israel tapagunod na po. Pade suffer, pade si affection of this world like na this na a kingdom. You see? Pade perkita moro iwang. Pade broko ala de weto no pirbor su pesa moro iwang. Sapa dok pade suffer, pade fight against this repi. You see? Pade misuse the prophets fa moro iwang. Alasan dedo, this na de kopol ko. Sapa dok, enamoro iwang permita and make this saptak ite yung over 3 consequences stop niya baka matalok nuno de ude na aendo for a punishment po ulo sa pato as limitation sa pato punishment is accomplished
Snap je toch? Hoe daughter of Zion. En nu de op weg voor gebit. Boom. No. En dat doet de voor eeuwig altijd. Snap je toch? En dan moet je wanneer gebruik volk voor destroy volk. Ik van moet je gebruik de wet maar voor destroy uno. Snap je toch? My God. Romans chapter 8 verse 20. For the creature was made subject to vanity. Basta creature dyan nag-abra, Adam na nga Eva yung pala. Pusol, tapos medyo nga pusol dati. Ano bedawan ni Fusan? Adam na nga Eva. Awan ni Fusan, amorong Iwa. So, sere, wala ni mabusap sana obrita na. Not willingly, Not willingly. Nang adimos. Boris the by reason of them who had subjected the same in hope. By reason of them suma. Ganit na kabra mo rin. Iwa. Mamorong Iwa. Morong Iwa din. This is wisdom of back in Wisdom of Solomon chapter 2 verse 23. For the Most High Yahweh created man to be immortal and made him to be an image of his own eternity. Image of his own eternity na kabra. Ano, takip niya sa morong Iwa. Nasa ifon build na kabra. Pas sa morong Iwa di righteousness in Sapa da ine image wel saka make the dark skin. Namoro you want a dark skin. Sapa. For the Wisdom of Solomon chapter 2 verse 23. For the Most High Yahweh created man to be immortal and made him to be an image of his own eternity. Verse 24. Nevertheless, through envy of the devil came death into the world, and they that do hold of his sight do find it. Through envy of the devil, the devil is so parang to. Ada mabejari sa tapiya, na ano yung mga kiro mo, mejari sa natsa, a kingdom ano gidema, Zdar magdemay jari, zdar magdemay kiro ni Agala kata fraudray na uno kir dema ni Right. Yung senyari slavo ni makadat moro iwang may pamorok na. Back in Matthew chapter 24, verse 4. And Yahweh answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Hamashiach. Walang tulis siya siya pinag-disciples mo ka. Okay. Sumasapon tinangay na pa doon mo design ng aking kamay. Kasi pinamata mo. Di alert siya po lang to. Nubik no amak konlegi po lang to. Wat omeng oku ina imineng takya amina boyfriend. Iko din ni iwanan. Walos na. Kasi wasang isip wasu no ta. Na distribution dala. Jesus. Jesus suno. Dahil kabaya pa no. So sabi ba siya is Oh, maku. maku. Wait, the Kasi so start yo siya. So ili e falang tak many sa mining e falang tak. And taking it tak na mina boyfriend. Is that now abiti ko. Sorry tak ilipin lahi. God. Verse 5. For many shall come in my name, saying, I am a Mashiach, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For my God. Falang to. Kasi ako sa tak yo ere for lupo e falang. For lupo e ere falang. Mereka lagi ere biasa anda e falang to. Ere North Korea, China, Syria, Walosa, Iran. E falang to. Kalau dewa orlok sa lagyan, mo dewa orlok de ikan nung dito sa de Turkish mga ligur. Orlok to. Sa lagyan. Wanda the Kurds de mana de dewa partner mo Amerika, and Amerika lose them. Amerika te hiram tak ama withdraw the troops mo to Syria dus da de Kurds mangotang. Dus de Amerika lip de Kurds, Turkije kier dem.
Nye follow top. En uno de may go sigbata de may susumana Amerika. Nye follow top. Hij staat A. Never trust thine enemy. Dat detek de man uno de. Anybody kan de kurts. Nari Amerika be bek de man nga wapon pas na nga walu sa Amerika ko to nga ala de sanin de. En Turkije. Turkije ak wap de moro. Na wap de moro pigi military sa abamoro pigi military. Wap de konner sa abamoro pigi military troops in NATO na Turkije. Follow to me, dus de matcha equipment. Sa pa to me man, dus de kurs no ma wara nga de man.